నమస్కారం. అందరూ కోడింగ్ క్లాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారా? ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. ఈ కంటెంట్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు కావాలన్నా రివైజ్ చేసుకోండి. అలానే కోడింగ్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చేసుకోండి. ఈరోజు మనం కోడింగ్లో HTML స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. బట్ HTML యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం? అసలు HTML అంటే ఏంటి? HTML నేర్చుకోవడానికి ముందు మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనం అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అనే టర్మ్ని తెలుసుకుందాం. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? ఆబ్వియస్గా అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ చేస్తారు. మరి ఈ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ ఏంటి? అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తుంది. పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తుందా? అప్లికేషనా? అసలు అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాప్స్ వి యూజ్. మన షార్ట్కట్లో యాప్స్ అంటుంటాం కదా, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, జొమాటో, వీటిని అప్లికేషన్స్ అంటాం. కమింగ్ టు దీస్ అప్లికేషన్స్, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఒక్కొక్క పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తుంది. when we come to WhatsApp, we use it to connect with our friends, family, ఇలా కనెక్ట్ అవ్వడానికి యూస్ చేసుకుంటాం. Facebook also does the same. It will also help us to put our content into it and know the world what we are doing. సో ఇలాగా ప్రతి అప్లికేషన్ ఒక పర్పస్ని సర్వ్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు జొమాటో, విల్ ఆర్డర్ ఫుడ్, we will be knowing about the different types of restaurants, we will be able to taste different types of foods, and also we'll also give rating to that, so that other people or we, when we order next time, it will be helpful for us. ఇలాగా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ని ఒక్కొక్క పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. ఈ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేసే వాళ్ళనే అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ అంటారు. ఈ అప్లికేషన్ డెవలపర్స్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటారు: ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కంటెంట్ we see in our device. For example, if you go to Zomato, you will see the top right corner, that is your profile, and coming to here you will see the logo of Zomato and the heading of Zomato. When you click the 3 lines on your left side, you will get all the details about your menu, what you have ordered, or if you click on the profile, you will get your orders, your summary, your ratings, everything. If you click on history, you will be able to see the whatever you have ordered, and also if you order something, it will go to some other page and it will take you to the order, to place order, to make the payments, and it will also show you the different types of payment options like COD, Paytm, Phone Pay, and if you click on the coupons option, you will be able to apply the coupons based on the conditions or instructions given in the coupons. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది? ఒక అప్లికేషన్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము, కానీ ఇందులో ఇన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. హౌ? దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఇలా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో కనిపించే పార్ట్ మొత్తం డెవలప్ చేసే వాళ్ళని ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ వెబ్సైట్. మనం అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ని వెబ్సైట్ అని అంటాం. దిస్ వెబ్సైట్ విల్ బి డెవలప్డ్ యూజింగ్ సమ్ టెక్నాలజీస్. అందులో HTML కూడా ఒకటి. విల్ యూస్ HTML, CSS, JavaScript, React.js and so many to develop our technologies. Yeah. Now let us know about HTML. HTML is nothing but hypertext markup language. What is meant by hypertext? Hypertext ante, for example, if you take a website, for example Zomato, Amazon, any website, mana application ki sambandhinchina website loki vellin tarvata, if in case we are required to download the application, if that website is regarding an application and we are required to download it, we will be able to see install option kada. మనం ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనని అప్లికేషన్ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తుంది? మనని ప్లే స్టోర్లోకి తీసుకెళ్తుంది, లేదంటే రిక్వైర్డ్ అప్లికేషన్లోకి తీసుకెళ్ళి మనని అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ద అప్లికేషన్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్స్, వీ విల్ బి ఏబుల్ టు go to other pages. For example, జొమాటోలో మీరు 3 లైన్స్ చూస్తారు. 3 లైన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్స్ అంటే ఆర్డర్స్కి తీసుకెళ్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ప్రొఫైల్లోకి తీసుకెళ్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హైపర్ లింక్స్. మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో ఒక టెక్స్ట్ని
లింక్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే you use HTML to create these hyperlinks. And what is markup? It is nothing but highlighting the words, giving different font sizes, font colors, so that the main keywords in a paragraph or in a text, those words will get highlighted. Then what is language? If you take two persons, one person is speaking Hindi, this person doesn't know any language except English. Okay, if this person speaks Hindi with this person, will this person be able to understand? No. చౌటోడు ముందెళ్ళి శంకు ముదినట్టు ఉంటుంది, అవునా? తెలియని వర్డ్స్ తీసుకొచ్చి తెలియని లాంగ్వేజ్ తీసుకొచ్చి ఇంకొక పర్సన్ ముందు మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు. అలానే మన మానవ భాషని తీసుకెళ్ళి సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటే సిస్టమ్కి ఏమైనా అర్థమవుతుందా? అవ్వదు. సో ఈ సిస్టమ్ అండర్స్టూడ్ లాంగ్వేజ్నే మనం సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో HTML is nothing but the application or technology we use to create hyperlinks and also highlight our text with the system understood language. Now we'll see about parsing and rendering. I also told you that when we are required to send an information from A to B, we are required to break the text or the information into smaller packets. That is nothing but parsing. And what will network do? It will arrange these smaller packets into an order and then will send it to B. That is nothing but rendering. And the next term is CSS. CSS is nothing but cascading style sheet. However, already I told you we will be able to turn some of the keywords and we will be able to highlight the font sizes, font colors, and we will be able to give text decoration, and also we will be able to provide styles to the text wherever we want using some HTML properties. But all these properties will be defined in CSS. That is nothing but cascading style sheet. Okay, these are the things which we are required to know about HTML and CSS. And also I will let you know one interesting thing. మీరు మొబైల్ ఫోన్స్ చూస్తారు కదా, ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది, iOS ఉంటుంది. iOSలో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, iOSకి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. టు డెవలప్ దిస్ వీ విల్ యూస్ సమ్ different technologies. We'll use some different technologies for Android and other different technologies to develop applications in iOS. But if we are required or if we want to develop both applications, single application for both mobiles, what we are required to do? It is nothing but cross platform. మనం కొన్ని టెక్నాలజీస్ యూస్ చేసి బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOSలో యూస్ చేసుకునే విధంగా అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we use Flutter. Flutter is developed by Google and we use Flutter to develop the apps which will work both in iOS and Android. Okay, that is nothing but cross platform method. And coming to responsive website, మీరు చూస్తుంటారు జొమాటోని మనం మొబైల్లో ఓపెన్ చేస్తే ఒక విధంగా వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ చేస్తే ఒక విధంగా వస్తుంది, మన డెస్క్టాప్లో ఓపెన్ చేస్తే ఒక విధంగా వస్తుంది, చిన్న ఫోన్స్లో ఓపెన్ చేసుకుంటే ఒక విధంగా వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సైజెస్ ఇట్ విల్ గెట్ రెస్పాన్సివ్. స్క్రీన్ సైజ్కి తగ్గట్టుగా వెబ్సైట్ వాట్ వి సే అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది స్క్రీన్లో. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్. Now let us know about one more term, that is browser, and other one is URL. మనకి బ్రౌజర్ అంటే తెలుసు, we will search information regarding anything using some keywords or URLs in the web, like Google Chrome. Those are called browsers. URL ante enti? URL is nothing but the address of that website. For example, www.amazon.com. That is the address of the website Amazon. So that typing that URL into the browser, this browser will take us into that website. Okay, clear up to now? Now coming to syntax. What is syntax? The rules we write in a code. Syntax is the very important thing which we have to follow. If we did not follow the syntax, there will be many changes in the website. For perhaps sometimes website may not be developed. మీరు ఒక ఫ్లవర్ బేస్ ఇచ్చి ఆ ఫ్లవర్ బేస్ని
క్లోజ్ చేయకపోయినా ఆర్ స్టార్టింగ్లో ఇవ్వకపోయినా ఎండింగ్లో ఇవ్వకపోయినా ఇవ్వాల్సిన కంటెంట్ అనేది కరెక్ట్గా అప్లై చేయకపోయినా వెబ్సైట్లో చాలా డిఫరెన్సెస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో సింటాక్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద rule set, that is the key which will lead us to build our websites. Next, coming to bug and debugging. What is bug and debugging? Bug is nothing but the output which we get from other than the expected output. మన ఒక అవుట్పుట్ ఈ మన వెబ్సైట్ పర్టికులర్గా రావాలి, మన ప్రొఫైల్ అనేది రైట్ కార్నర్లో ఉండాలి, మన హెడ్డింగ్ అనేది లెఫ్ట్ కార్నర్లో ఉండాలి, మనకి కావాల్సిన nav బార్ అనేది హెడ్డింగ్ కింద ఉండాలి, లేకపోతే హెడ్డింగ్ పైన ప్లేస్ చేసుకోవాలి, అండర్ బాటంలో ప్లేస్ చేసుకోవాలి, మనకి కావాల్సిన ఐకాన్స్ అన్నీ మిడిల్లో రావాలి. ఇవన్నీ మనం వెబ్సైట్ ఒక థాట్తో బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. But there are circumstances that the website may not be as perfect as we think. So we need to check out what are the bugs in it and then we have to debug it. మనం అందులో చేసిన మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసుకొని ఆ మిస్టేక్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడాన్ని డీబగ్గింగ్ అని అంటాం. ఓకే, mistake is nothing but a bug and the process we rectify the mistake is called debugging. In the process of debugging in HTML, we are required to check that if the all tags opened have been closed or not, if the heading tag has been given correct, is the class names given correct or not. We'll come to know what are these class names, what are these tags while we are entering into HTML. But I am letting you know the process. In the process of debugging in any code, we have to check all this. సింటాక్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చామా లేదా, సింటాక్స్లో ప్రజెంట్ చేయవలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసామా లేదా అనేది మనం డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్లో చెక్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ బగ్గింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్. కమింగ్ టు డేటా. వాట్ ఈస్ డేటా? సంథింగ్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్. మనం స్టోర్ చేసే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా డేటా అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we store water into a container, right? That is, let us take water as a data. This container has a space. That water is occupying some space. So what is it? That water is having some size, so that it is occupying some space. Every data will have some size, so the data will occupy the space with that size. Now the size in the computer or in the software is represented in the form of bits and bytes. You will see a table in the video showing the bits and bytes of the sizes. Please note down that table. Coming to backend. ఇదంతా మన ఫ్రంట్ ఎండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ మనం క్లయింట్ నుంచి ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తామో ఆ క్లయింట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ పంపించి సర్వర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి తెలియకుండా డేటాబేస్కి రిక్వెస్ట్ పంపించి డేటాబేస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకుంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ విచ్ గోస్ బిహైండ్ ద system. It means behind the user. User will not be able to interact with the backend process. Front end is the user interface. It means with which the user interacts. User interact ayyadani user interface antamu. Backend, it is nothing but a front end, and backend means the thing which is user unable to interact with. Okay, backend ki front end ki difference telisindi kada. We will learn more about this front end, back end, about how developers are earning, what is the pay scale of these developers, what is the best course to be learned to earn more. ఇవి కూడా మనం మన ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాము. బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నవ్ ఈస్ go through the video again, take the notes of this video also and put it ready for our next class. Next class లో మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే HTML syntax and how to write the code into the HTML అనేది తెలుసుకోబోతున్నాము. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవబోతున్నాము. సో stay tuned. Yeah, viewers, I hope that you all enjoyed this video and understood everything in the video which I have taught to you. So please like, share and subscribe to our video if you like the content and share it to those who are in need of this. Thank you.